Bin heute Morgen aufgewacht und habe das Schlechteste gemacht, was du machen kannst an einem Morgen. Und zwar bin ich instant auf Twitter gegangen. Reved ist bei Ludwig zu sehen. Wenn ich im Twitch-deutschen Feld unterwegs bin, dann meist bei Drillux. Aber selbst bei den Ami-YouTube bekommt man mit, was gerade in Deutschland hier als Beispiel jetzt Reved geht. Bin dort kein Follower, aber Modcast als Reacting, weil Steeping zu betiteln, finde ich frech. Erstmal von Ludwig exposed werden. Gut, dann schauen wir mal, würde ich sagen. Hello, it is once again time for me to fill you in on some huge YouTuber drama, and then for you to weigh in with your own morals and ethics on this conundrum. Bin gespannt. And it all started, like most things, on Twitter.com. X.com now. I really don't want to call it that. And specifically from this tweet. Here's my live mogul reaction. From Mudahar, it says, just a shame garbage like this fills the recommended tab. And it's referring to this tweet, which says, Let Me Know spends months researching, scripting, and editing a video just for React streamers to re-upload the entire thing and provide zero input. And the offender at hand, XQC, who re-uploaded the entire reaction to his own YouTube channel. Yep. We are once again talking about reactors, React videos, and whether they're chill or not chill. Papa Platte hat noch gar nicht goofy gesagt. Ich hätte ehrlich gedacht, das Thema ist schon rum. Chill, and it is a little more complex than that. So let's get into it. First, by talking about who Let Me Know is. And if you don't know, he's a long-form video creator. And he doesn't upload very frequently. In fact, it had been a full year since his last upload when he dropped the Kennedy assassination video, an hour 38-minute long video. And that's why people were kind of upset that XQC re-uploaded it, because this clearly took a lot of time and effort, and now XQC will get paid off of that work, and Let Me Know will lose some of the views, or at least that's the theory. And before we go any further, it's worth noting, I am an offender. Okay, my hands are not clean. There is blood on them. I have reacted. Father, I have sinned. Ludwig reacted to a lot of TikToks in his day. But I think I can still weigh in because I have a perspective as both a streamer and a YouTuber, and I've kind of laid off the reacts. I still react occasionally, like Skibbity Toilet or when my roommate is on a dating show. But usually when I react, I either get express permission from the creator or I am doing some, in my mind, transformative content, which we'll get to in a bit. Ich liebe Reaction-Content. Ich liebe es zu reacten, ich liebe Reaction-Content. Ich werde das auf React hochladen. Aber dazu kommt auch, dass ich das halt schon mache seit super, super lange. Plus, ich habe noch nie irgendwie negatives irgendwas bekommen von Leuten, auf die ich reacted habe. Ich habe das eher, dass Leute sich gefreut haben, wenn es kleinere Creator waren. Und ich weiß halt von mir selber, dass meine Clips und so weiter in anderen Videos verwendet wurden und Leute auf mich reacted haben, war für mich so krass gut. Das war für mich so ein harter Push. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn du eh schon ein 1 Million YouTuber bist, dann juckt es wahrscheinlich dich nicht, ob ich jetzt drauf reagiere. Dass Simon auf meine Videos reacted hat und zum Beispiel Sascha mich in seine Videos reingemacht hat, war für mich... Outside of that, I'm just a raw gamer. Okay, I'm a gamer who occasionally reacts. That's how I would phrase it. Anyway, let's get back to it. Part of the reason that... Kenn dich durch einen React von KuchenTV. Siehst du, so kommen schon Leute auch auf einen zu. Deswegen ist eigentlich ganz geil. Ich hätte auch gar kein Problem, wirklich absolut gar kein Problem damit, wenn man immer erst nach einer Woche auf Sachen reacten dürfte oder so. This discourse is so intense right now is because it's coming from multiple sides. It is not just XQC getting lambasted for the Let Me Know video. It's also Jack Films, who is going hard on a campaign to expose how bad Sniper Wolf's content is, or at least that's his point of view. And he made this video called Let's Talk About Sniper Wolf. And if you don't know, Sniper Wolf is a huge YouTube creator whose almost exclusive content is TikTok reactions. 13,9 million subscribers. She's one of the biggest YouTubers in the world. Das ist aber auch sehr interessant. She has 34 million subscribers. She's one of the biggest YouTubers in the world. And yeah, she reacts. Nö, ich habe die noch nie... Also ihr Gesicht kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber ich hätte sie niemals sagen können, wie die heißt oder so. A lot. It's the main thing she does. She's probably the largest react channel. Maybe Mr. Beast Reacts is bigger, but she's one of the largest in the entire world. She's amassed over 23 billion views, mostly off other people's content. But by the way, this is not a new thing. It's not a new argument to admonish React creators. You know, there's Jinxie, who got basically laughed off the platform for bad reactions. And even 12 years ago, where Jack Films, same exact guy, made fun of Ray William Johnson for basically being a React creator. You're saying I need to come up with an original thought by myself without the internet clips. Yep. Insane special effects back then.
And 12 somebody Jahre who has alt, Junge. long argued against the existence of React creators as a whole and the like evil or the bad that they bring to the platform is Dark Viper AU, who has made a many-part series about this, of which I'm a part of. Yo, what up? And I'm going to try to Und ich sehe hier oben schon meinen Link. Ich sehe hier oben schon meinen Link, Junge. Ich will nicht. his position because Lass mich I doch can't go einfach through all 13 mal. pages. You know what I mean? Just a meme. But the general idea is that React content is bad because there are a finite amount of views on the platform. It's true. There's not an infinite amount. There are a finite amount. And if you were to remove all of the React creators and all the React videos, that finite amount would remain the same, but they would go to original content. Not sure. Also auf ein paar Videos trifft es wahrscheinlich zu, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Simon Unge reagiert auf Julian Bams Video. Vielleicht schauen sich dann ein paar Juice Video nicht mehr an. Aber all in all schauen Leute ja Reaction-Videos zwar auch wegen dem Inhalt, aber auch viel wegen der Meinung der Person und dem Teil, den halt die Leute dazugeben. Also ich kann mir vorstellen, dass viele von euch vielleicht ein vernünftig React-Video von mir anschauen würden, aber ein reines vernünftig Video halt vielleicht nicht. Deswegen würde ich das jetzt so 100% nicht unterschreiben, aber ich glaube schon, dass mehr Leute Originalvideos schauen würden, wenn weniger Leute reacten würden. Aber in den meisten Fällen schauen die Leute das schon wegen der React-Person eher. Auch so ein, keine Ahnung, Dating, genau, die Dating-Videos, so ein Tom Sperm-Video. Ich glaube, das würden die meisten Leute nicht ohne eine Reaction gucken. React videos and then original content would all get boosted. And although there are some cases that you can point out where people have benefited greatly from React videos, smaller creators who get a large amount of exposure, that exposure is unnatural, and the market would correct itself if no React videos were in existence because it would go to the people who are naturally pushed by the algorithm. Ich glaube, ich kann das nur aus der Reaction-Seite hier argumentieren, weil auf meine Videos wurden nicht viel reacted. Ich lade ja fast gar nicht mehr Reaction hoch auf meinem Main-Channel, also ich lade halt fast meistens hier so Formate und Shit und da wird halt nicht drauf reacted. Das sind halt nicht die Formate, wo Leute drauf reacten. Aber wenn jemand auf mich reacted hat, fand ich es immer übelste geil. Ich habe ja zum Beispiel dieses eine Woche in meinem Leben mal hochgeladen gehabt. Da hat dann auch so Nick drauf reagiert und das fand ich richtig nice. Oder als damals Simon auf diese MSB-Challenges und so reagiert hat, das war richtig gut. Außerdem lebe ich nicht konkret von YouTube, deswegen juckt es mich, glaube ich, auch nicht, wenn ich auf dem Video 100.000 Views weniger habe als sonst, I guess. As opposed to some giant YouTuber or giant streamer exposing light by their blessed reactions. I think that's the general idea. And that trickle down doesn't work. Trickle down reactonomics doesn't actually make sense. And to an extent, I agree with him. But I don't know if I fully buy the theory that if you removed all React creators and all React videos, that you would have the same amount of views and impressions. I would argue it would go down, right? The same way I would argue if we removed all gaming videos off YouTube, like if we had some moral argument against gaming because it makes people more violent, we should remove all gaming videos, that YouTube's total impressions and views would remain the same. I think they would go down. Maybe they would go up again over time, but I think if you were to remove all reacts, it's not like it 100% cannibalizes original content. I think it also adds people to the platform. But outside of that, not all React videos are made the same. There's two arguments kind of forming here. And the first one is arguably more important. What is a React video? What is it? What is a chill one? What is a not chill one? Because there is a huge difference, right? We can tell just by looking at a video like Real Lawyer reacts to The Little Mermaid. This is fine. I'll let it play for a bit. Something really bothered me about this movie. Yes, it was the legal contract. I was an extremely litigious 5-year-old. So today we're gonna make that little boy very happy. We're gonna talk about whether Ariel's contract with Ursula the Sea Witch, where Ariel trades her voice for legs in an effort to win the kiss. Ja, das würde ich gar nicht mehr als Reaction bezeichnen. Ich weiß nicht, was da noch so kommt, aber love from a human that she just met earlier that day and who doesn't know that she exists because, you know, Disney is a legally enforceable contract. And now, this is interesting, right? This is a lawyer with some pedigree reacting to The Little Mermaid through the lens of the law. We're adding some value and some commentary that a layman would not otherwise know. And this falls under fair use. It is a React video. He does directly pull clips that he is reacting. Das würde ich nicht als Beispiel von React nehmen. Ich finde, das ist so krass Original Content. Da ist einfach nur React im Titel. Wenn jetzt nicht React im Titel gewesen wäre, hättest du es nicht als Reaction wahrgenommen. But it's a little different. Aber nur weil das Wort Reacts gut zieht. Then somebody eher, on Twitch.tv who is sleeping
who is playing videos, right? That we can see the difference here. And I'm not here to narc, I'm just here to show that not all reactions are made. Also, ey, Chat, ich muss wirklich an der Stelle sagen, und vielleicht schreibe ich das auch noch in einem Tweet oder so, oder kommentiere ihm das. Das ist wirklich das most unlucky Timing, was es geben kann. Weil 2 Sachen. Das war heute Nacht, um circa 3 Uhr nachts. Man sieht das auch hier, 37 Stunden. Wir sind gerade bei 36, also das war vor 9 Stunden. Da war es 3 Uhr nachts. Da ist mein Cam-Link kaputt gegangen. Meine Mods haben mich dann angerufen, damit ich meine Cam fixe, weil mein Cam-Link kaputt gegangen ist. Deswegen sieht man mich nicht. Falls Ludwig, und das wäre ja eine ganz einfache Möglichkeit bei mir gewesen, und das Video sieht ja relativ gut recherchiert aus, wäre Ludwig einfach hier auf meinen Kanal gegangen und wäre auf eins der beiden VODs gegangen, zum Beispiel das hier von gestern, hätte er ja rein skippen können und hätte gesehen, dass ich hier normal schlafe, wenn ich halt quasi, und dann da halt die Mods Tierlists machen oder so ein Shit. Oder wenn er einfach irgendwo reingescrollt hätte, hätte er gesehen, dass ich den ganzen Tag lang normalen Content gemacht habe, gezockt habe, reacted habe. Also, und dann ist halt der Punkt, dass ich nicht ganz verstehe, warum Ludwig das so krass als Negativbeispiel nennt, weil er hat halt 60 Tage lang dasselbe gemacht. Und er hat in der Nacht genau so Modcasts laufen lassen. Ich glaube, er ist davon ausgegangen, dass man halt mich gar nicht sieht und das halt die ganze Zeit läuft. Und das Ding ist halt, bei mir ist auch auf Twitch alles korrekt bezeichnet. Also, wie ihr unten seht, meine Kategorie ist I'm only sleeping. Da steht nichts von wegen just chatting oder react. Das ist wirklich drin im I'm only sleeping. Und ich habe dort auch einfach nur geschlafen. Dass die Cam ausgegangen ist, ist natürlich ungünstig. Aber ich habe nirgends angegeben, dass ich gerade anderen Content machen würde, als zu schlafen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, to be honest. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. The difference here. And I'm not here to narc. I'm just here to show that not all reactions are made the same. And because of that, they're not treated the same in the court of law. Generally, there's something called fair use, which let me be clear here, nobody fucking understands. Like, everyone has a vague understanding, but nobody has the same understanding. Ja, das ist wirklich, wirklich ungünstig, weil die Cam war wirklich so 30 Minuten circa aus oder so. Danach habe ich die halt wieder angemacht. Die Mods mussten mich halt nur einmal wecken. Sobald ich wach war, habe ich es halt direkt gefixt, so. Aber das ist wirklich, also insanely unlucky timing. And I went to university and I did a copyright law class as a journalism student. I still don't really get it. I don't really get it. And to be honest, I feel like it also would differ depending on the judge reporting on the case. But generally, fair use constitutes a few rules. It is fair use if the purpose and character of the use, including whether such use is of commercial nature or is nonprofit or educational, which doesn't really apply here. So it's not really fair use for that reason, because if you re-upload a video on YouTube, it's usually for commercial use to make some money on it. It's not really educational, like, although I guess maybe Legal Eagle's an example. Again, I don't know. Second, the nature of the copyright work. Third, the amount and substantiality of the portion used in relation. Also ich check sein Argument, ich check seine Herangehensweise, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass ich halt das ist ja der 3. Tag, an dem ich live bin und ich habe jeden Tag was an Content gemacht, jeden Tag, und dann wird genau das von mir rausgegriffen und es ist so, yo, die Frau macht nichts. Er hätte wirklich einfach kurz auf meinen VOD gehen können, weil er hat genau dasselbe gemacht, deswegen check ich es nicht so ganz. Ich meine es jetzt auch nicht, dass ich sagen muss, ey, das tut mir jetzt voll weh, ich bin so gekränkt von Ludwig, oh mein Gott, mein Herz bricht, ich krieg jetzt eine riesen Hatewelle, es juckt ja niemanden. So, mir haben 3 Leute geschrieben und eine Person hat es halt negativ aufgefasst und gesagt, ey, schau, was gerade in der deutschen Bubble abgeht. So, eine Person hat geschrieben, bei Trilux ist das nicht so. Er ist wahrscheinlich random in I'm Only Sleeping gegangen, das stimmt. Ich habe den Rest vom Ludwig-Video, schaue ich mir nicht an. Es ist ja nichts, was insanely negativ ist. Es ist einfach nur unlucky timing und ich frage mich jetzt, ob er nichts daran ausgesetzt hätte, wenn wir kein Video abgespielt hätten, aber das lief ja Modcast. Reacte auf den Rest vom Ludwig-Video, ohne was zu sagen. To the copyrighted work as a whole, aka like the Legal Eagle pulling clips from it as opposed to watching the entire thing in a stream. And then finally, the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work, which I think is like how you are using that copywritten work. And then there's another word that everybody likes to throw around, which is transformative. Did you transform the original content? And there's arguments that, hey, you transform it if you are in the corner and pausing the video and making some jokes. But like, what's the line? Like, how many times do you have to pause? How many jokes do you have to make? How much of the video are you allowed to include? And this has gone to court before. You probably remember the H3H3 lawsuit that they won against Matt Haas, where they were sued because they reacted to a video, but the court was like, you know what? This is fair use.
But very specifically, the judge said, this ruling does not mean that all reaction videos constitute fair use. Chat, könnt ihr noch einmal in den Chat schreiben die ganze Zeit, I love reaction content. Very clear that people have crossed the line, obviously, of what fair use is. And I think the biggest offender of this are streamers, because it's just the nature of streaming. Streaming rewards people who stream longer and more consistently. And you can do games and things like that, but generally the best thing to stream are things that you can do long time, repetitively, that a viewer who tunes in maybe halfway through a section or a segment of a stream can instantly understand. It's why it's a lot harder to stream an entire Final Fantasy game, because if you tune in 30 hours through, you're like, what the fuck is going on? And it's a lot easier to stream a Battle Royale or watching videos on YouTube. You watch a 10-minute video, great. You tune in halfway through, you kind of get it, and you'll get to watch the next video. And streamers have taken this to the extreme where they just outright watch TV shows. And this is something I've admonished in the past because, well, I think it's just going to get all of streaming in a whole boatload of trouble, because the copyright law and the lawyers of commercial television are a little stricter than Let Me Know or Summoning Salt. You know, that they are willing to really take down the whole industry if they have to. And one final thing, and final note on the legality of it all. Ja, ist krass, also dass viele Leute in den USA angefangen haben, so auf Avatar zu reacten und so, aber ich find's übergeil. No joke, ich verstehe, also dass es copyright-mäßig schwierig ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich wünschte, ich könnte mit euch auf Avatar reacten. Ich stelle mir das Ludwig-Video nicht mehr fertig an. Ich wollte nur gucken, welchen Part ich drin hatte. Das war ja ein sehr kurzer Part.